Fala galera, Rafa HC aqui e hoje a gente vai jogar Hitchhiker, a Mystery Game. Esse daqui que é um jogo de mistério que se passa em outra estrada, velho. A gente vai viajando e tal, vai encontrando pessoas e tentando resolver um quebra-cabeça da nossa própria história, sei lá. Parece bem interessante, velho. Eu gostei bastante do que eu vi. Os jogos indies geralmente são muito bons, então vamos dar uma olhada, vamos dar uma chance, vamos ver se é maneiro. Antes de começar, é claro, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais. Entra no canal da Twitch, link na descrição, segue pra não perder nenhuma live. E vambora, eu tenho português, maneiro. É um jogo que tem bastante diálogo, então ainda bem que tá em português. Ok, pegamos nossa primeira carona. Como jogar? Interagir, cancelar e olhar ao redor. Tá, basicamente a gente usa o mouse no jogo. Ele tem um estilo gráfico bem parecido com Life is Strange, né? É um estilo simples, mas bonitinho. Tá, vamos falar com o cara aqui? Posso falar com ele? Não. Tá, tabaco de mascar. Arraste pra girar. Bisão. Tá, consigo abrir? Não, né? Não tô afim de mascar também não. So, where are you headed? Pra onde eu tô indo? Encolhe os ombros e ignora a pergunta. Sei lá, velho. Not the talkative type, eh? That's okay. Most people I pick up are just waiting for their turn to talk. Want a raisin? They're from my farm. Porra, velho, não curto muito passa não, mano. Sure. California still farms more raisins than anywhere on Earth. Eu não vou provar não, fazia ideia, mano. Yep, that's right. Some people don't have the slightest idea. Sure you don't want one? Não quero, obrigado. You want to know the clearest evidence that reality isn't real? Que? Caralho, velho, o cara começou, mano. Sarcástico, vai. Raisins and grapes, man. They're the same thing, but they taste disgusting when eaten together. Obvious bug in the program there, right? Não precisa comer do Egito não, se comer só esse daqui já Memory fica is a nojento. slippery thing. Think about when somebody asks you about this ride later, assuming you even know where you're going, and get someplace where somebody can ask you. Hey, how'd you get here anyway? They'll ask you. Oh, I hitched. And your brain will flash back for a second when you say this. And it'll show you a frozen snapshot of yourself, sitting in this car, talking to me, like we are right now. Caralho, eu peguei o bigodudo mais Which one filosófico will do it actually show you? mundo. Will it be this one? Or Oh. this one? Or this one? We think we remember how people really were, how our lives together really were. But when we think back to them, even the people we cared about the most, all we're doing is snatching moments out of the air. Just grabbing another raisin out of the box. Qual o seu lance com passa, mano? I've spent a lot of time around raisins. They're like those dogs you see with wrinkles of skin falling Meu. over their eyes. Not the most handsome dogs. Basically helpless but lovable. My wife, she preferred grapes the way most people do. She's dead now, but you probably guessed that. Sinto muito
Thanks. But you don't look like you're doing so well yourself. Como assim, mano? Takes one to know one, right? Caralho, velho. I can always spot someone who's grieving along this highway. They usually stand on the road with a dazed look on their face and their thumb up in the air. Agora que eu vi que eu tenho uma mochila, mano. Você acha que eu tô de luto pelo quê, mano? Young guy like you, I wouldn't have a clue. My wife, if I'm totally honest with you. Eu tenho a escova de dente, mano. Olha o barulhinho. Ó, ainda é diferente, cada vez que pega. Muito bom. Tá, nossa, caralho, tem uma mochila só com uma escova de dente, mano. I don't really remember what she looked like. Remember everything about her. Cara das pás. Just not her O cara face. falando da esposa aqui, eu Some brincando. people have faces that are easy to remember. Doesn't seem fair. Então, acho que você devia lembrar da sua própria esposa, né, mano? Well, it's not as easy as you think. I'll give you an example. You think you're present in the moment? You've been talking to me for a few minutes now. What color are my eyes? Porra, isso você me tirou, hein? É castanha, obviamente, mano. Nope. Well, like I said when I picked you up, Mas você nem tá me olhando, mano. Sabe a some cor do seu people olho? are just waiting until it's their turn to talk. Eu não consigo ver seu olho, velho. Hey, kid, É azul? do me a favor and crack the window, would Acinzentado, you? velho. Quem que tem um olho cinza, mano? Hello, bonitão. What you got there? A caixa de fósforo. Esconde o número. Não, deixa o número. That's my number. I used to leave those all over my car in case my car got lost. Ah, é dele. Somebody found it. But yeah, feel free to call me anytime you get in trouble. Trancar, né? Tá, o que ele queria que eu fizesse? Eu não sei. Hey, kid, how about opening that window? Tá, como que eu abro? That's better. Caralho, nem mexeu o braço. Where were we? Yeah, Eita, fair o que eu number. falei, velho? But after a while, you start seeing the same few archetypes over and over. You got the numbnuts Kerouac fans. You got your autodidact blowhards. They'll talk your ears off. You get a lot of people from Cincinnati for Ah, não dá some pra ver nada reason. no espelho. E You aqui é got uma your imagem deadheads trying travada. to get to some concert someplace. And then there's the water bottle person, always worrying that they're gonna run out of water before they get where they're going. Still, you're the first hitcher I ever picked up who doesn't have a destination. Copernicus. O que é Copérnico, mano? Fingir ser de Cincinnati. Oh, is that right? I hear they're renovating Puta the merda, zoo por que this eu fiz summer. isso? You sure I can't tempt you with a raisin? Don't worry, I'm not a psycho killer or anything. It's just that you look hungry. Não, eu sou alérgico. You know, when I was a kid, my brother and I used to drive our parents crazy on long drives like this. Our folks wouldn't let us listen to the radio in the car. So we used to make up these songs about food on long drives to pass the time. We had this one with about 30 verses, Ele não vai each cantar, about né? a different kind of grain. There was this one time when we passed a billboard for this new kind of bread. Balach bread. In hell they have a hell a lot of balach bread. In hell they have a hell a lot Ele of tá cantando. balach bread. In hell they have a hell a lot of balach bread. In hell they have a Meu hell Deus. a lot of balach bread. Oh yeah, that drove mom and dad crazy. Come on, join in. Não. In hell they have a hell a lot of balach É. bread. Tá, vai. In hell they have a hell a lot of balach Meu bread. Deus, por quê? In hell they have a hell a lot of balach bread.
In hell they have a hell a É a lot pior of carona do love mundo, velho, na red. moral. Ah, você tá me enlouquecendo, velho. Nem fudendo. Actually, I'm beginning to understand my parents' perspective. Getting older is funny. It's like reading a book where less and less happens, but the writing gets better and better. Thanks. I got it from an app. It's this app with philosophical sayings. Agora My wife entendi. got it for me to make me sound smarter. She had a way with words. Yeah. We used to have a strict division of labor back when we Por que não worked tá entrando together. na rua de terra, mano? She would raise the grape from the time it appeared on the vine, O cara vai me matar, and mano. I'd step in as soon as it was time to start drying them. Our customers used to have fun with that. I'm the dry one, they'd say. Grapes attract a certain kind of person. A person who likes to tell É, jokes. atrai mesmo, aham. Wine enthusiasts, tourists, people who like to talk. Fechei mesmo, e There's a aí? photo in that glove box there of us, standing in front of our trailer. It was in a magazine. One of those stories about vanishing farmers that always pulls heartstrings with the rest of the country. Well, I never opened the glove box Tem myself. arma ali, né, velho? It's kind of a superstition of mine. Certeza que ele tem uma arma que vai matar, mano. But help yourself. Ah, tá, ele não tem uma arma. Caralho, o cara tem um almanaque dos bode, mano. O quê? Caralho, não é você nem fudendo. That's not her. And that guy there, he looks like you. Que? Nossa, o cara me sequestrou, velho. I don't know. I was gonna ask you the same question, Copernicus. Did he? Who gave this to you? Eu sou porta-luva, velho. Well, I guess it belongs to you. You'd better hold on to it. Mano. Eu vou morrer. What woman? Meu Deus. Well, oh, her. Well, hard to say. I wouldn't lose any sleep over it. Cara, eu What's me that black thing importaria. in the velho. glove box anyway. Oxe. Oxe. See anything interesting there? Tem um monte de vento, mano. A windmill, eh? No idea. Caralho, que viagem, mano. Vou até abrir a janela. Pausa cênica. Toque o motorista para continuar a conversa. Caralho, que loucura, mano. Bom, mano, a gente chegou numa pausa aqui, então acho que eu vou encerrar. Enquanto eu não clicar no verbo, não continua. Já estamos com 3 minutos de vídeo, vou encerrar por aqui. Mano, interessante, velho. Mó bizarro, mano. Do nada tem uma foto minha no bagulho do cara, mano. Na moral. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve no canal, dá aquele like. Vamos ver na próxima de uma nova live. Valeu!